Keep smiling, Dennis. So, yeah. And I'm smiling. yeah, yes. Сейчас очень много людей уже записалось. Ты же подошла к нам. Поэтому сейчас я посмотрим сегодня. Хорошо? So, we start and then let if more people join us, let them join. Today I will talk something about that, what we are going to do in the entire yoga teachers training, how we are going to complete the teachers training, and then we will also have some training practices, and after that you share your experiences. You have to be very open. Сегодня мы поговорим о том, что будет в течение всего курса. Немножко будет теория, а затем будет немножко практики. And Sasa, I have put your home address in the Yoga Alliance. So after 2 months, you also have from the Shreyas, let it be the Shreyas Yoga, and your home address will be the address of the... На сайте ШЭС будет, по всей видимости, твой домашний адрес. I have put it in the Yoga Alliance. Как бы официальное представительство Шрияза у тебя теперь дома. And she has come from Moscow, and she was saying, oh, let me see what it is to complete the teacher's training and to talk about yoga. It's very difficult and it's also very easy. If you reduce yoga just to a set of physical practices and you start teaching 20 or 30 or 40 postures, then yoga becomes very easy. Йога не только физические упражнения. Если вы пройдете там в течение 20 или 30 лет, это уже будет легко для вас. But that does not complete the science of yoga. Yoga is 6,000 years old tradition. We have 3,000 masters and we have 1,000 texts. В традиции йоги насчитывает 6000 лет, 3000 мастеров и 1000 текстов. And my journey into yoga started with my uncle, whose picture is also there with Sasa Swami Dhiran Brahmachari. Учитель начал свою историю йоги со своего дяди, который сейчас изображен у Саши на борде. В общем, там его портрет есть, это дядя учителя Гиришха. But he taught only physical yoga. Но он учил только физической йоге. He taught only physical practices and breathing practices. Breathing practices. Pranayama, asanas and pranayama. Speak loudly, Natasha. Breathing. Он учил только дыхательной йоге, только физическому аспекту йоги. But you'll be surprised to know that there are 52 different groups of practices. Но вы будете удивлены, узнав, что существует 52 группы практик. And asana and pranayama are only the 2 groups. И асана и пранаяма только всего 2 из них. And then my journey into yoga started with many, many teachers, many Swamijis, many gurus throughout India. Учитель встречал очень много учителей, очень много свами, гуру на своем пути. I extensively traveled in different parts of India and learned from almost over 100 masters in the last 20 years. За последние 20 лет учитель побывал во всех частях Индии и изучал йогу у более 100 учителей йоги. And ultimately I met my own guru in the Himalayas. Теперь у учителя собственная йога, гуру. In the Himalayas, and there I started spending a lot of time with him. I think many people
Maxim, Sasa, and Luda. No, Kacha also met my guru, who is 97, 98 years old. Учитель встретил на своем пути очень много людей, вот Саша, Катя, а также Денис, 79 лет, да? Он встретил в конечном итоге своего учителя с вами которому 97 лет, и Саша, Катя и Люда Его тоже видели знали. его, видели этого человека. Now see that we talk of physical practices of yoga. One guru always concentrates on the physical practices of yoga. Мы поговорим о физическом аспекте йоги, и один учитель, как правило, концентрируется именно на физическом аспекте йоги. The second guru concentrates on breathing or the pranayama. Второй на дыхании, на пранаяме. Third guru concentrates on the mantras. Третий на мантре. Fourth guru concentrates on the reasoning mind, how intellect can help you enter into the higher practices of yoga. А третий учитель концентрирует на том, как поднять мышление, разум для того, чтобы войти на ментальном аспекте йоги. Как ваш ум позволит вам Выше состояние. пройти по пути йоги. And still other guru concentrates on meditation. А другие учителя концентрируются на медитации. And still there are many gurus who concentrates on your understanding, awakening to the higher consciousness. И многие учителя концентрируются на пробуждении вашего сознания. So in order to learn the entire discipline of yoga, one has to spend time and effort with different masters. Чтобы освоить всю йогу, необходимо провести часть вашего времени с каждым учителем, с каждым аспектом йоги. 20 years back, I started working on it, that how I can bring the integral teaching of the different schools of yoga. 20 лет назад учитель начал работать над тем, как интегрировать все эти части в одно учение. Which can help your body, your mind, your life, your intellect. Что поможет вашему уму, вашему телу, вашему интеллекту, вашей жизни. And which can bring your personal, professional, social and spiritual excellence in life. И поможет продвижению вашим профессиональным, интеллектуальным и духовным продвижению. So talking of 1,000 texts and 3,000 masters in hardly 250 hours of training may not be sufficient. Даже 3000 учителей могут быть недостаточны для того, чтобы все это объединить. Нашего времени, которое отведено для семинара, может быть недостаточно для того, чтобы обсудить эти 1000 текстов. But then what I started teaching, when I started teaching 20 years back, I started giving some practices of mantra, some breathing practices, some asanas, some pranayama, some relaxation, some meditation to make it a full program. 20 лет назад учитель давал немножко пранаямы, немножко мантра, немножко медитейшн для того, чтобы это сделать весь процесс. But my aim was that how I could help people Но цель как помочь людям in the best possible way. самым лучшим образом. How you can attain health, harmony and happiness in your life. Как достичь гармонии и счастья в жизни. How yoga can help you solve your mental and emotional problems. Как йога может помочь решить ваши ментальные и остальные проблемы. And how yoga can help your intellect. How it can help you awaken to the higher consciousness. И как йога может помочь пробудить вас к выше, к совершенной мудрости. Can all these practices go together? Могут ли эти практики идти вместе? What do you think? Как вы думаете? Yes, answer is yes. Once we understand the entire fundamentals of yoga, then we can definitely continue
these groups of practices which can help our personal life, our professional life, our social life, and we can also become a spiritual person. Йога поможет вам совершенствовать не только в ментальном, в личной жизни, но и достичь совершенной мудрости в итоге. With that aim, I started working on how to start this yoga teachers training. Начнем с того, как начать курс учительской йоги, teachers yoga. Yoga teachers training. So С этими целями Гуруджи и подошел к вопросу, как правильно организовать семинар для Для учителей. учителей йоги. So this 250 hours of training consists of 25 modules. 250 моделей, 52 часа, 52 hours, 250 hours. 250 часов, которые состоят из how many modules? 50. 25 modules of 10 hours. Состоят из 25 модулей, блоков по 10 часов каждый. So every module consists of 10 hours. Каждый модуль из 10 часов. And every 10 hours I will speak something, you will practice, and then you have to write an assignment. И каждые 10 часов вы будете, учитель будет говорить, вам рассказывать, а вы будете писать. Сначала будет как бы лекция, а потом вы будете писать какое-то, вам будет домашнее задание, вы будете что-то там. Why write an assignment? So that I understand that what you have learned follows the authentic yoga tradition. Из того, что вы напишете, учитель поймет, что вы хотите достичь. Ну, в результате этого. Он из того, что вы написали, учитель будет делать выводы, насколько то, что вы поняли, соответствует истинной традиции йоги. I don't have any style. Remember this. Нету стиля. I don't have any school of yoga. Нету школы йоги. Because if I develop any school or style of yoga, then you will be limited. Иначе какая-то школа, она будет всегда ограничивать изучение йоги. Если бы вы исследовали какой-то определенной школе, то она бы тогда ограничивала процесс обучения. So once you learn all these practices and the philosophy, what we are going to do it in these days, you can fit in any school of yoga easily. Начнем с философии йоги, вы можете как бы вписаться в любую школу йоги легко. So I will give you a blueprint and a brief idea of the different schools of yoga, which is very much famous around the world. Учитель даст короткий обзор различных школ йоги, которые очень популярны во всем мире. But we will concentrate on what is authentic yoga tradition. Но мы сконцентрируемся на том, что является аутентическая йога. What is authentic yoga tradition? It is a consciousness-based approach. Аутентическая йога – это сознательный подход к йоге. Keep a smile. You're so serious? Keep a smile. Улыбайся. Consciousness-based approach. What is consciousness-based approach? Сознание – это подход, основной подход. Осознанность, да. What is consciousness-based approach? Что такое осознанность? Maybe that you really understand and realize what you do. Yes, On your way. Yes, that is one way of saying. And you see that we always understand and acquire knowledge from the outer world of material phenomena. Мы, Денис, help me. Sorry, concentrating on the camera. If you repeat, I can translate. We always try to acquire knowledge based on the material world. Мы все время пытаемся получить знания из внешнего, из материального мира. You see that what is material-based approach?
where we are going to have the yoga teachers training. Here is the place where I live. I live in Sasa's house. So Материалистический подход мира – это тот мир, в котором мы живем. Например, это помещение, где мы сейчас находимся, или то жилище, где живет Саша. the entire science works on matter-based approach. Это материалистический подход самый распространенный. Yoga has a consciousness-based approach. А у йоги подход осознанность. It starts from the highest consciousness and comes to the matter. Она начинается из высшей осознанности и нисходит к материалистической. And science starts from the matter and tries to discover the consciousness. И, так сказать, научный подход – это изучение осознанности. Once you understand this fundamental, that I'll be talking a lot about in this training. И в этом курсе мы как раз будем говорить об этом подходе, о ментальном подходе, пониманию осознанности. There is a big movement going on in the world, what we say, mind over the matter. В мире существует такое движение, как Mind ум, который over the властвует над matter. всем. Mind controls the matter. Ум Mind controls the body. контролирует все, наше тело. Все, что нас окружает, это все исходит от ума. But yoga says it is the consciousness which controls the mind. And then mind controls the matter. Йога говорит, что осознанность контролирует ум, а уже тогда ум контролирует наше тело. That is what our great teachers have been teaching. Это то, чему учат все великие учителя. So what it means when you are doing physical practices of yoga, and if you know how you can influence your consciousness by the physical practices of yoga, it becomes the real physical practice. И вот когда вы делаете физическое упражнение, то, как вы осознаете то, что вы делаете, это и есть настоящая йога, через осознанность. So with that consciousness-based approach, all these 25 modules will be given to you. Вот через этот подход осознанности все 25 модулей и будут вам даны в этом курсе. Second thing is that I have already registered my organization with the Yoga Alliance and the Yoga Register, which is a UK-based organization, which is also very famous. Учитель, то, что как бы второе, о чем хочу сказать, что то, что он зарегистрировал свою йогу-организацию, и мы тоже можем зарегистрировать. Especially the Yoga Register in UK are going to include 10 modules of my teacher's training in their module. То есть в этот модуль входят еще 10 модулей из йоги. The curriculum. Британская организация включила 10 модулей из его учения в свою. And I'm also talking to the Yoga Alliance. They are also going to include about 7 or 8 different modules in their standard system of offering 200 hours of teachers training. И учитель хочет еще 8 или 10 модулей. То же самое с американской организацией Yoga Alliance, которая планирует включить 7 или 8 модулей с его программы в своих. So you will get a certification which will have a logo of the Yoga Register UK and also the Yoga Alliance. И получите сертификат, который будет зарегистрирован как в Британии, так и в Соединенных Штатах. But you have to work hard. Ну, надо много работать. You have to work hard, you have to come out. I'm ready to spend 24 hours until I am here. И 25 часов надо проводить только посвящая себя йоге. A couple of people, Sasa, might have seen me that I can teach almost 20 hours. I have no problem with it. Да, учитель может говорить круглосуточно, поэтому в этом нет никакой проблемы. Just to give a brief idea, tomorrow Dennis will give you a curriculum, the entire curriculum booklet, and also the registration form that I have to keep and record. Завтра Денис вам даст
расписание, распорядок, как будет проходить семинар и оркестрационную форму. Методичку, да. And a couple of people here are already going online training also. That I have been doing all those for the last couple of months. Несколько человек здесь, которые проходят также онлайн тренинг йоги у учителя. Now let me give you some brief idea of these modules. The first module will understand the different yoga definitions given in Veda, in Aranyak. Do you know Aranyak is a group of text? Это первый модуль, который будет in Upanishad, in Gita, in Sutras, in Purana, in Buddhism, in Jainism, in Sufism. В первый модуль будут входить такие. You will get all the details tomorrow in a printout. I'm just giving you an idea, and then we will start over. Then I have included 25 fundamentals of yoga explained in a very simple language by my guru. Учитель включил 25 основ йоги, которые мы еще учил его гуру. Свой курс. This will be the two modules. Это два модуля. This will be the two modules. Второй Then the third module will be. Третий. I'm just giving you a brief idea of these modules, and then first module will be this. The second module will be yes. And third module will be the history, ethics, origin, history, and evolution of knowledge and practices of yoga. В третьем модуле будет история и процесс эволюции самой йоги. I forgot her name. Маша? Masha. Masha, how many asanas to be practiced daily? Сколько асан? Can you give some idea? You ask about my practice or in general? No, in general. Just asking you. I mean, Some I think thousand. basic maybe 100. 100. But in different variations it can be a couple of thousands. Okay. Maybe 1 million. And I'll not ask Taras. He has heard my lecture. So who else is teaching yoga? So how many asanas to be practiced, Yulia? Oh, you have also heard my. Now I'm not saying from myself, Masha. I'm just taking a reference from yoga text. Это не слова, I'm answering you, тексты. answering the same question. So Lord Shiva is known as the originator of yoga, and you know his wife Parvati. Шива и Парвати, вот, они практиковали йогу. Шива положил как бы начало практикам всей йоги, и Now you know how many asanas we have in yoga? 108. That is. 180. I'm just, first session of 1 hour or 2 hours is general understanding, and then so what happens? The moment anybody asks question, you refer the text and you say yes, this is correct, but you have told me 108. 180, но если мы обратимся к тексту, мы найдем правильный ответ. So what Shiva says? А что говорит Шива? Shiva says there are 8.4 million asanas 8,4 in миллионов yoga. асан в йоге. So you should be very clear as a teacher when you are teaching to somebody. Now second question comes, how many asanas one should practice? Masha says maybe 100, 108. Right. Вопрос в том, сколько вы собираетесь преподавать асан йоги. So now his wife asked Shiva that, these fool human race, how they can practice 8.4 million postures. What suggestion you have? How many asanas they should practice? Сколько асан должен практиковать? I'm just giving you an answer so that you should immediately, you have the reference, you have the correct answer. Not only for yourself, but for your students. Мы должны иметь правильный ответ не только для себя, но и для ваших студентов. Now the Shiva says, do you find any person in your family, or maybe in your workplace, or your friend, or
maybe who is your known, who is totally involved into the body. A little pain, he makes his pain very big. И Шива ответил, что если человек очень сильно вовлечен, например, в свое тело, и что-то там появляется какая-то боль, и он чувствует эту боль, и говорит, что здесь очень болит. Who gets easily irritated? Who gets easily agitated? Who gets easily tense? Не услышал, а последнее, что он сказал, это тот, кто очень быстро раздражается, irritated, gets irritated. Тот, кто раздражается, человек, чувствует который напряжение. Очень легко вывести из себя. So I think you all remember maybe a friend or maybe a family member who gets easily irritated. A little pain, he makes it a very big pain. He doesn't have the tolerance. То есть у вас есть друзья, которые там или знакомые, которые очень легко раздражаются, как только у них появляется небольшая боль. Who is always looking outside. Который всегда смотрит наружу. Who doesn't want to look inside. И не хотят посмотреть внутрь себя. Shiva says for those people, it means his consciousness is totally involved into the matter, into the body. Шива ответил, что для таких людей их осознанность, их сознание вовлечено именно в материальное. More or less, he is living an animal life with two legs. Как животное, на двух ногах, да. There are people, you see them, you don't want to talk to them. Oh, why? Таких людей часто Oh, they become angry. You don't want to put your point of view. Они не хотят принимать как бы вашу точку зрения. You avoid them in your Вы family. их избегаете. So Shiva says for those people, they should practice 84 postures out of 8.4 million. I'm answering your question in a different way. It is in Shiva Samhita and Gorakh Samhita. Шива ответил, что для таких людей нужно практиковать Всего 84 позы из 8 и 4. Now your mind is totally involved into the body, but yes, you have enough tolerance, you have patience. Сейчас наш ум вовлечен полностью в наше тело, но у нас есть терпимость, достаточно терпения. So the Shiva says, you need not to practice 84 postures. Out of 84, you have to practice only 32 postures. Не нужно практиковать тогда 84 асаны, достаточно будет I'm answering 22. Marsha's question, yes. And if you are aware, like, when Sasa came to me, then he showed me many postures. And I liked it, and I said, good. So, do you want to move ahead? I found him a very good person and very good soul. I said, no, why don't you push? I was pushing him ahead. Oh, just do something more. Yoga is not restricted to the postures. So he became aware. So when you become aware, then how many postures you should do? Self-awareness. Out of 32, Shiva says you should practice only 16 postures. То есть, когда вы осознанно, не нужно практиковать даже 22, да? Асаны, я так понимаю. Когда Саша пришел первый раз к Гурудже и начал ему демонстрировать кучу всяких разных крутых завороченных поз, то Гуруджи сказал, да, все, молодец, ты отлично все делаешь, но только теперь подумай больше о смысле этих поз и как бы о духовной составляющей. И тогда каждый человек для себя начинает понимать, что его осознанность открывается в каком-то небольшом количестве поз, например, там, 32. You should be a good teacher. You should not tell if one is doing good things. Sasa was doing all these postures very good. She came to my home and she says, look, this is the way we do it. I never told him that no, he should not do it. But I pushed him into the higher practices of yoga. Учитель никогда не говорил, что он не должен этого делать, все эти выполнять, все эти асаны, но он постарался его подтолкнуть, чтобы это делал осознанно, то есть духовный аспект. You praise what one is doing good, but yoga says move ahead. То есть вы поощряете, вы должны поощрять то, что человек может делать хорошо. Если человек имеет какой-то талант в чем-то, да, то он это должен продолжать делать. И как учитель йоги вы должны поощрять это, но
просто вы должны этому человеку еще и напоминать и как бы давать наставление о том, что он должен двигаться в этом вперед, не просто зацикливаться на выполнении каких-то вещей, к которым он привык. So my master, when I got initiated, he said, no, here are the 16 asanas you have to practice. Учитель, For 10 years you have already done too much. Leave this. Practice 16 postures and find out which is the best posture that you can do for a longer period. Учитель учителя сказал, что нет нужды практиковать столько много асан, достаточно только 16, и в этом продвигаться, как бы развиваться. Ну, его именно случай, Да. он дал именно 16 Учитель, конкретных да. поз, которые он ему сказал, практикуй эти 16 поз в течение, например, там, 10 лет, и выбери ту, которая, или те, в которых наиболее ты сможешь сконцентрироваться. Now I cannot do Paschimottanasana for 1 hour, which I was doing in 85-86. I was just doing Paschimottanasana for 1 hour. Сейчас учитель не может делать, так понимаю, дольше практиковать, чем час, да? Какая-то конкретная поза, вот он назвал её, Пашчиматана, да, да? вот он ее сейчас не может делать там долго. Долго. And then my mentor asked me to choose only 4 meditative postures. The Shiva says out of 16 postures, as you grow into your consciousness, reduce from 16 to 8, from 8 to 4, from 4 to 2, and 2 to 1. What are the 2 postures? Siddhasana and Padmasana. I can sit in these asanas for more than 4 hours, and it is done. Вот в этой асане учитель может сидеть больше, чем 4 часов, то есть он сократил постепенно от 8, там, 6 к 4, от 4 до 2, выбрал те, которые наиболее он может в них практиковать. So think of this. Masha, you got the answer? Number of asanas to be practiced by one person depends on your state of consciousness. То есть количество асан зависит от того уровня вашей осознанности. Not on the decision of a teacher. Но нет решения учителя. I have been saying in my online lectures that for yoga teaching, the student is more important than the teacher. Учитель понял, что очень часто студент более важен, чем учитель. В процессе обучения йоги именно ученик важнее учителя. How you make student more important than the teacher? Как может быть учитель более важным, чем учитель? When you evolve your consciousness, when you remain in a meditative state all the time, even at the time of teaching. Вот когда вы остаетесь в состоянии медитирования, взращивать в себе осознанность, Then you become a real teacher. вот только тогда вы сможете стать реальным, настоящим учителем. Sasa yesterday was saying to me, I don't ask Maxim to teach. So he got the taste of that level of awareness. You should enter into that state of the consciousness so that you know, the student is important, the student behavior, student attitude, student physical level, his mental level, his emotional level is important. То есть очень важно состояние ученика, его эмоциональное состояние, физическое, психическое, это более важно. And then yoga teaching becomes a great teaching. И тогда процесс обучения йоги становится великим процессом обучения. So from 8.4 million to 84 for one group of people. От 8,4 миллионов асан для одной I'm not saying this. This группы is людей. the tradition says. From 84, 32 for a second group of people. From 32 to 16, third group of people. То есть для каждой группы людей она может изменять свое количество и уменьшаться. Там, до From 16. 32, then 16, then 8, then 4, then 2, then 1. Это в конце концов будет только одна асана. You have many groups of practices in yoga that you have to do regularly. If you spend 2 hours of your time practicing only the asanas, you don't have time to practice other practices. То есть если у вас очень много асан йоги, которые необходимо практиковать каждый день, то тогда не будет хватать времени, чтобы для остальных практик.
The last example, Boris, Sasa talked to Boris, who lives in the United States, and he has been a good student to me. К примеру, Борис, который живет в He has Соединенных been Штатах, attending my meditation classes regularly. постоянно посещал йога-классы учителя. He's very much aware. His younger brother takes some drinks, and then he says, "No, I don't want to put my mind into unconsciousness." И он говорит, что его младший брат употреблял спиртное, и он говорит, что не хочет очень много времени уделять, так сказать, неосознанности. So every time I'm talking to him, I understand him. I understand his level of awareness. И каждый раз, разговаривая с ним, учитель понимал уровень его осознанности. And the 2 weeks before he had the spinal problem, he has the problem with the neck and the vertigo. You might be aware of the vertigo? И у него появилась проблема со спиной, с воротником. You explain vertigo. You are nurse, you know it. Vertigo. Vertigo – это головокружение. Vertigo. You know vertigo now? Головокружение. Yeah. It's Dizziness. Yes. So I understood that he does not need too many postures, but still there is something at the physical level needs to be done. Не нужно очень много поз, достаточно только одной, чтобы решить проблему. So what I did, I developed, customized a program based on physical practices with the breathing, with the relaxation. То есть физическая программа сочетается с дыханием и с релаксацией. So breathing helped him to transcend his body. Дыхание помогает ему трансформировать его тело. And I also involved the mind into that practice. Также учитель вовлекает ум в этот процесс. And after a week he says, "No, my dizziness has been removed," because it was totally based on the consciousness. И поэтому после этого курса вся эта проблема с воротниковой зоной прошла, потому что вся проблема была в осознанности. So we will understand this in the third module. In the fourth module, we will understand what is the basis of yoga. What are the schools of yoga? Четвертый модуль посвящен именно основам йоги. In the fifth module, that is very important, what yoga is not. В пятом посвящено, чем не является йога. We should understand what yoga is not. So the moment any student comes to you, "Oh, I've been doing yoga practice," so I always ask them, "What you do in yoga?" I always ask one question, "What you do in yoga?" "Oh, I do asanas." "How many asanas you do?" "Sometime I do 40 asanas." One person told me, "Oh, I do headstand posture for half an hour." Учитель спрашивает, сколько асан вы делаете, и некоторые отвечают, что я делаю 40 асан, другой там сотню. Да. Is that yoga? Oh yes, this is what yoga is. Является это ли йогой? Вот отвечают, что да, это йога. So is that what you consider is all yoga? Yes. Люди считают, что это все называется йогой. Then it happened to me in America, and I said, "Don't come to me, because you already know yoga. So what should I teach И you?" учитель говорит таким людям, которые, как правило, живут в Америке, что тогда лучше ко мне не приходите, потому что это не является йогой. I'm very clear in my perception about understanding the yoga. So we'll understand that also. Вы тоже поймете эту концепцию йоги. Then we will come to the physical practices of yoga. All the practices of yoga is known as sadhana. Все In yoga, sadhana. называется садхана. The Sanskrit word sadhana. Sadhana means perfecting yourself. Это означает улучшение себя, доведение себя до состояния совершенства. Not only perfecting at the physical level, at the mental, Не на at the emotional физическом, не на level, умственном, не на эмоциональном, at the spiritual level also. но также на духовном уровне. When I was school, I could not speak even a single word. I was so shy. Когда учитель был молодым, я так понимаю, он в школе, да, он стеснялся разговаривать, потому что был очень робким. I remember those days my teacher called me, "You stand up and answer one question from the chemistry," and I had tears in my eyes. А учитель спросил вопрос по химии, и у учителя появились глаза, слезы на глазах. So you should understand where the shyness is to be used and where the shyness is not to be used. То есть нужно различать, где можно использовать, так сказать, скромность или робкость, а где не надо этого
That is also one aspect of ethical side of the yoga. Это этический аспект йоги. When I have to do something good to others, I want to be ruthless. No, you have to do this. Why you don't do it? But I build up a relationship first. То есть иногда даже можно быть более таким прямым, даже более грубым для того, чтобы человека втолкнуть в неопределенное состояние. So one woman, I don't want to name it, she comes with her relationship problem and she said, no, I have a lot of problem with my spouse. I said, no, I don't want to listen to you. I have already built up a relationship. I said, no, first you do relaxation practice, you do this meditation. Regularly you have to do meditation. No, I have a lot of problem with my spouse. I said, forget about that. I have already built up a relationship. I know that if she does meditation regularly, her mind will be clear. Когда человек приходит и говорит, что у меня есть проблемы там со своей второй половиной, учитель говорит, что нужно делать практику медитации, потому что это поможет освободиться от всех проблем. Даже если человек говорит, что у него нету на это времени совершенно. I'll explain you all those secrets which you will never find in those books. И есть секрет, который вы найдете в книгах. That is what the sadhana is known as. So we have 10 modules of sadhana. У нас 10 модулей садханы. 10 modules of sadhana means in which we will practice asanas in 5 different ways. We will practice pranayama. Во время которых мы будем практиковать различные асаны, пранаяму. We will also practice some of the cleansing practices, очистительные практики некоторые, which is a part of the hatha yoga. которые являются частью хатха-йоги. We will understand pratyahara, dharana, dhyan, samadhi. И мы поймем, что являются все эти слова, в том числе самадхи. In another module, we will understand the importance of mantra. В 8 модуле будем изучать важность мантры. We will understand the different practices of meditation. И поймем различные практики медитации. We'll understand the chakra, the crazy kundalini. Ну, вот это то же самое. People talk a lot about it, but we'll understand from the authentic yoga tradition. We will also understand yama and niyama. Будем поймем, что такое инь и янь. Яма. And then I have asked Luda to cover anatomy and physiology Людочка преподаст нам анатомию and some psychology. So she agreed she may come tomorrow, and we will understand that how we can understand this. И поймем, как мы это все сможем понять. We will also understand that how we customize and design the different programs. Также разберем, как мы можем приспособить различные программы. And I will give you my way of teaching. И учитель вас ознакомит со своим собственным способом обучения. I will also tell you how to integrate the 10 different groups of teaching in one class. Как интегрировать 10 различных групп в одно целое. Don't force anybody who wants to do only the physical practices of yoga. Не надо заставлять никого заниматься тем, если он хочет только один физический аспект практиковать. You teach and spare 10 minutes and give them relaxation practice. Давайте мы немножечко времени, например, 10 минут для практики релаксации. And share the experiences that how he or she feels. И тогда у человека появится ощущение, как он себя чувствует. And gradually and progressively increase more practices and decrease the number of asanas. И постепенно вы увеличите количество времени, отведенное на практику, и уменьшите количество асан. But remember, if you do not practice, then you will not get the result. Но если вы не будете практиковать, вы этого ничего не заслуживаете. And so I remember 2 people, like Sasa and the Taras, they have been doing regularly. I will ask everybody how you practice this. And I always push. Taras learned some of the practices. I always ask them, you send me the email. I want to know your experiences. Why I have done those practices in my lifetime, in these 30 years, so I know those practices, what experiences it brings in the life. То есть, что выполнение асан, какой опыт приносит вам лично. Поэтому учитель часто спрашивает даже по имейлу, какие ощущения у вас появляются в результате практики этих асан.
So I will. So then we will also practice CPR. CPR? Yes. You are a nurse. CPR. Ну, это искусственное дыхание. Короче, когда человеку делают это вот. Это когда нет ложка. То есть, когда у человека есть какая-то проблема, ему надо срочно взять реанимацию. First aid. Да. Первая помощь. Now let us see that what is traditional teaching practically. Generally, when we have a traditional 1 or 2 hours of the session, we start with some mantra chanting. Ну, у нас есть в традиционную позу и начнем с чтения мантры. So let us do it, and I will ask you what happened. Close your eyes. Учитель попросит вас это сделать и спросит, что происходит. Закройте глаза. Put both your hands in Namaste Mudra Руки сложили в намасте in front of the chest. перед грудью. Close your eyes. Закрыли глаза. Check that your spine and the head is straight. Держим спинку ровной. Close your eyes and look deep inside your head. Посмотрели внутрь себя, внутрь своей головы. Can you chant with me? One more time. Еще раз. Asato ma satgamaya. Asato ma satgamaya. Tamaso ma jyotirgamaya. Tamaso ma jyotirgamaya. Mrityurma mritangamaya. Mrityurma mritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Open your eyes slowly and bring your hands down. Медленно открыли глаза, положили руки вниз. The meaning of the first phrase is asato ma satgamaya, moving from the falsehood to the truth is yoga. Значение первой этой мантры, первой строки, это я забыла. Falsehood to the truth is yoga. Это следование от неведения к осознанности. Moving, and the meaning of the second phrase, tamaso ma jyotirgamaya, moving from ignorance to wisdom is yoga. От неведения к знанию в йоге. And moving from mortality or bondage to the freedom is yoga. И от несвободе к свободе. Now see, my friends, that I have spoken 3 words. Did you understand anything? Учитель сказал 3 слова. Вы все поняли? Did you really understand? Вы действительно все поняли? What is the meaning of moving from the falsehood to the truth is yoga? Что значит следование от... Almost in every class around the world, people repeat these phrases. Когда люди повторяют эти слова, вниз я пропустила. Ну вот что, как вы понимаете значение этих фраз? Мы очень часто повторяем, что йога, она состоит из вот этих 3 компонентов. Это движение от неистины к истине, движение от несвободы к свободе и движение от невежества к знанию. Как вы это понимаете? People always does it. I can understand that people, but how these mantras should go inside you is more important in yoga. Но более важно, чем йога, как эта мантра проникает внутрь вас. You know, you understand what I'm saying? It should go, it should change your life. So what happens, even if you chant this mantra and you learn this,
and you chant before your students, they are convinced. Что случается, когда вы поете эти мантры? But they are still living in ignorance. Но все равно остается невидение. It happens. But how to go a step further? Но как сделать шаг дальше, за? How to help your students and you also, Как помочь вашим ученикам и вам самим, so that it brings some changes. чтобы произошли какие-то изменения? It changes your consciousness. Изменения в вашем сознании. So what I did, I developed a self-awareness practice Для этого практикуются практики самосознания. based on this authentic tradition of yoga, and let us do it now and then see what happens. Давайте основываться на традиционной йоге и попробуем этим заняться сейчас. I think Dennis and Yulia have done it, so let us do it. It contains 4 steps. 4 шага как бы. What I'm doing in the 4 steps, so these 3 statements should go deep inside your consciousness and you start contemplating, oh yes, here is the problem with me, can I bring about a change? The mind is going within, can I bring about a change in my life? То есть 4-й шаг это как бы соединение все эти три строки, которые вы читаете. Let us do it first and I'll share the experiences. You share the experiences with me and then we will move further. Сделаем и потом поделимся впечатлениями. It contains 4 steps. 4 шага содержит. First step of quick and the fast breathing into the chest for 1 minute. Быстрое дыхание грудной клеткой. Quick and the fast breathing into the chest Быстро в течение 1 минуты дыхание грудной клетки. for 1 minute. Why? Why we do it? Зачем мы это делаем? It makes your energy consciousness free from the lower mind. Это освобождает вашу энергию из более низких слоев. I'll explain it later. The second step is the humming sound. А второй шаг это гармонический звук. And we do only 9 times. И делаем только 9 раз. Then we start with the contemplation of the mantra that we chanted. Затем мы начинаем Contemplation. размышляем над мантрой, которую мы читаем. And we relate that contemplation, we relate that mantra to our life. И мы связываем эту мантру со своей жизнью. And the 4th is the instant relaxation practice. И 4-й шаг это инстинктивная релаксация, практика релаксации. Because you are going to be the teacher, so we do it once, we share the experiences, you should be open completely. If there is no experience, let me know. Так как вы учителя, вы собираетесь с учителям, вы должны это делать очень открыто, должны поделиться с учителем своими впечатлениями. Don't say, oh, he is a teacher, so I should say, oh, I feel good, but you don't feel good inside. Не говорите, что вам хорошо, если вы этого не чувствуете. Authenticity is the buzz, is the most important word in yoga. I must feel the change. Аутентическая йога, аутентически это наиболее важная как бы часть йоги, должен видеть изменения. I must enjoy the teaching and you must enjoy the learning. И надо наслаждаться обучением, процессом обучения и изучения. Right, so let us start. First step, close your eyes. Закрываем глаза. Keep a smile on the face and the lips are together. Сохраняем улыбку на лице. And your spine and the head both are straight. Спина ровная. And start breathing quick and fast into the chest for 1 minute. 1 минуту быстро дышим. Continue, yes, like cars, quick and fast. That is the way it is to be done. He has been doing it for a long time. He has been doing it. Continue. I'm counting. I'm looking at the... Continue. Continue, please. Continue. Продолжаем дышать. Быстро. Continue, please. Продолжаем дышать. It is 30 seconds now. We do 1 minute. Continue, Masha, quick and fast. Don't worry. You are in safe hands. Сохраняем темп дыхания.
Continue. Продолжаем. And it is 1 minute. Stop this. Стоп. Now fold both your hands in Namaste Mudra. Bring them in front of the chest. Eyes are closed. Take a deep Закрыты breath. глаза и глубоко вдыхаем. Take a deep breath into the belly. Вдыхаем животом. While breathing out, make the humming sound louder, deeper and longer. И произносим. Continue. Again, take a deep breath. Продолжаем глубоко 9 дышать. times. Louder, deeper and longer. Глубже и дольше. Louder. Громче. Yes, louder. That is the way to influence your brain. Это вам поможет как раз для вашего. Good. Continue. 9 times we do it. 9 раз мы делаем. Five times we have done. 4 more times. Сделали 5, еще 4 раза осталось. Louder. Громче. Yes, louder. Громче. One more time. Еще один раз. Eyes remain closed and Глаза закрыты. bring both your hands down on the knees. Опустили руки на колени. Look deep inside your head. Заглянули в себя в свою We голову. start with the contemplation. Начинаем развивать. Asato ma satgamaya, moving from the falsehood to the truth, is yoga. Движение от невидения к знанию – это и есть йога. What is falsehood in my life? Что ложного есть в моей жизни? Yoga says, Йога говорит, all my anxiety, stress, duality, problem, pain, suffering belongs to falsehood. вся моя двойственность, боль – это и есть ложного. All my stress, anger, anxiety, suffering, all belongs to falsehood. Весь мой стресс и мой страх – это тоже злость, это тоже относится к ложному. And falsehood is my superficial nature. И моя сверхъестественная природа – это тоже. And what about truth? What yoga talks about А truth? что же истинного? It is the peace in me. Это мир, который находится во мне. Вот That peace is a reflection of my real self. мир, который отражает действительное состояние моего ума. That peace, harmony, independent state of happiness within me is the truth, consciousness. Гармония, которая находится внутри меня, является основой счастья, осознанности. So what yoga is moving from the falsehood to the truth is yoga. Как же йога движется от ложного к истинному? Do nothing now, remain as you are. Не двигайтесь, оставайтесь в таком же положении. We are moving into the fourth step of this practice. Мы продвигаемся по 4 ступеням, Переходим к 4-му этапу. 4-му этапу нашей практики. Feel the whole body.
Почувствуем все свое тело. from the top of the head to the toes, От макушки головы до кончиков пальцев ног. and feel the breath. И почувствуйте дыхание. Feel the body, Почувствуйте тело, feel the breath. дыхание. Or I can rephrase it, become aware of the body, Учитель может перефразировать, потому что осознавание вашего тела become aware of the body. становится осознаванием Become aware of the body, become aware of the breath. осознавание вашего тела становится осознаванием вашего дыхания. And now do nothing, remain as you are. Остаемся в таком же положении, как и сейчас. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your awareness on the right hand, fingers. Move your fingers a little and experience the change. Переместите ваше внимание в правую руку и почувствуйте изменения. Bring your awareness on the left hand Теперь and в левую руку переместите ваше внимание. move your fingers a little and experience the change if there is any. Пошевельте пальцами, да? Пошевельте пальцами руки, почувствуйте, какие изменения произошли в вашем теле. And open your eyes Откройте now. ваши глаза. What, do you feel any change, Masha? If yes, tell me. Вы Yes. сейчас чувствуете какие-то изменения в вашем теле? More stable. So that is so now I'm already connected with you as a teacher. You see that, Произошла связь. How do you feel? Учение йога. my friend? Потоки энергии свои уже как бы чувствуете. Energy flows. Relax, calmness. How do you feel, Yulia? Peace. Good. Tasha? Quietness. And Очень интересно смешалось тело с дыханием. Вот еще до того, как вы сказали, оно как-то вроде не разделялось, тело и дыхание, ощущение тела и дыхания не разделялось. Body and breathing united together. united together. Consciousness-based approach, Masha. Always remember, I started with Осознанный yoga is a подход. consciousness-based approach. How do you feel, Dennis? Йога – это осознанный подход. Well, I can't tell that there was a tremendous change. I can't tell that. Yeah. But a little bit of calmness compared to what I was doing here. Yes, yes. A little bit. Right. I became a little bit more calm. More. I agree with you. We begin with, even if somebody, like he is like a student to me at this time, a little bit calmness. Произошло немножечко успокоения. So we have not followed the entire practice with 100%. Мы не идем, не практикуем сотни человек эту практику. And I will explain you how to do it, put 100% into it, and you see the change within 5 minutes. Мы не хотим получить, мы не получаем стопроцентный результат от этой практики. I'll explain that. Мы не вложили в эту практику стопроцентно своей как бы энергии, себя, и стопроцентно мы не вложились в эту практику. И Гуруджи в будущем будет нам объяснять, как все больше и больше нам учиться как бы себя вкладывать в эту практику, и чтобы практика была эффективной. We see we bring about a little changes also, little understanding of the philosophy as a teacher, and if you apply those tips to your students, they are bound to feel the change. То есть начнем даже с маленького количества понимания, которое вы должны привнести своим студентам. И если это произойдет, это уже будет хорошо. How do you feel, Taras? Little bit more quiet. Quite. He has been doing for long. How about you? How do you feel? Как ты себя чувствуешь? Уютно, расслабление. Comfortable. Comfortable. Encourage your students to share their experiences. But how to develop that whole class that we'll be talking, you haven't done it. You have done it? Ты не выполнял эту практику сейчас? Чуть-чуть. This practice A now. little bit. Little A little bit. bit. How about you? Мысли
Какое-то время не было мысли, пока делали это все. There were no any thoughts for some time. And now, а сейчас как? Ну, а потом сейчас вернулись. And now the thoughts came back Постепенно. Так. gradually. So it means by practice we can get rid of the thought. Мы со временем сможем избавиться от этих мыслей. I'm concluding from him. That is the way of connecting, because yoga is, again, what I'm saying is a consciousness-based approach. How about you? It is warm, yeah, hot. Now it's hot. And head, calmness, А голова, успокоение sensation. ума, чувственность. Now see the first step of the practice. If you do 100 breath in 1 minute, Посмотрим, если мы сделаем 100 дыхательных упражнений за 1 минуту. what is your rate of breath in a minute? Normally you breathe, adult healthy human being breathes about 18 to 21 breath in a minute. Сколько нормально вы дышите в 1 минуту? Обычно где-то Yoga explains that. 80, 18-20. You are increasing it to 100 breath in a minute. А вы должны поднять уровень дыхания до 100. If you do this 100 breath in 1 minute or 120 breath in a minute for 10 minutes, Если вы будете делать 100 или 120 дыхательных your движений, brain will emanate alpha waves. You know, as a nurse, you know alpha waves in the brain. It is a sign of deeper relaxation. тогда у вас Ваш мозг будет излучать альфа-волны. But one cannot do 10 minutes at one time. но не каждый может делать в течение 10 минут 100 дыханий. So what we are doing intelligently, we are bringing about a change in the wave pattern of the brain of our student in 1 minute. Ну да, получается, что за 1 минуту надо сделать 100 дыхательных движений. First step. Now the second step. Understand the second step. We have how many energy pathways we have in the body? We have 72,864 energy pathways in the body. Not according to science, according to yoga. I'll give you the Во втором reference. шаге, согласно йоге, здесь в этой части груди проходит от 70 100 с чем-то Вообще энергетических в теле путей. 72 Everything. энергетических путей. Now, exactly at the center of the ribs, the central part. В центре грудины, вот здесь, в центральной части. So this central part, there is an energy pathway which is connected to the mind, passes through the center. То есть проходит энергетический путь, который соединяет нас с мозгом, с умом, скажем так, с умом. So I can find out why there are not exact changes that I expected. Both your thumbs should press gently the center of the rib cage. Now you're going to be a teacher. Большие пальцы нужно плотно прижать к середине груди. So this should, and then you hold it. So now the tip of the thumb should touch your sternal notch. There's a semicircular bone at the Кончики center. пальцев должны Yes, касаться yes. стернины. Вот здесь есть ямка. Стернина. Вот они So должны you касаться press this and then этой you части. fold both your hands. This is known as the Namaste Mudra Sasa. So what happens when you press gently and then you make the humming sound? Now comes the understanding of the humming sound. So your humming sound should produce some vibrations in the head. It starts from the chest, it goes up into the head. Just try this with eyes open. Do you feel the sensation inside the rib cage? Чувства, какие-то ощущения. Keep your eyes open and just we are practicing. So you have to create a sound which starts from the chest and goes to the head. Вы должны создать звук вот здесь, вот на грудине. Technical part. Это техническая часть. Вот. So accordingly you have to adjust your pitch. It may be sometimes louder. Иногда можно. Yes, you feel the sensation, the tingling sensation in the head. If you don't, sometime, I think, yes, I can talk about that. If you are very sensitive and emotional, Если очень чувствительно эмоциональны, and you always reserve yourself,
then what happens? It becomes difficult to make the humming sound louder. Бывает очень трудно создать более громкий звук, гармонизирующий. So I understand those students and I push them. No, you have to do it. Do it like me. Но нужно делать громче, поэтому нужно заставить. Not with an anger. You have to do it. So that is the second point. We will be doing that with that correction. Вот это вторая правильная, вторая часть, второй шаг, который нужно делать правильно. Смысл шага в том, чтобы таким образом изменять частоту и тон этого звука, чтобы ощущение поднялось из груди в макушку. So sound changes the pattern of energy in your body. То есть звук изменяет уровень энергии вашего тела. Do you agree with me? Течение, да. Do you agree with me? Вы согласны с учителем, что звук изменяет, как течет энергия по телу? If I speak loudly with Masha, what are you doing? The sound energy changes. Sound energy changes the mind. Если говорить громко, то изменяется You see that? So exactly the same. Humming sound also brings the changes. That is a secret of the mantra. Вот секрет мантры в том, что гармонизирующий звук изменяет поток энергии. So now what we have done with the first two practices, we have changed the energy movement from down to up by breathing. Первыми двумя шагами это вот поднятие уровня энергии снизу вверх. By humming sound, we are bringing about a change in our emotional pattern. Sorry. Мы изменяем наш эмоциональный шаблон, который у нас существует, шаблон наших эмоций. Изменяем этим звуком. And then we are contemplating. И затем мы размышляем над этим. How many of you become angry? Как вы становитесь, как вы сердитесь? От чего вы сердитесь? Кто из вас часто сердится? How many of you become angry? Как часто? Как многие из вас Masha doesn't become angry? сердятся? I try not. You try. But anger is inside and still you try not to be It's angry. senseless. Huh? I think it's senseless to be. You? I think it's senseless. It's senseless. That's really good. Exactly. This is one explanation that our anger does not belong to us. The stress does not belong to us. Это вот пояснение тому, почему стресс как бы не является нашей частью, он не принадлежит нам. And any time in your life, if you have a stress, И каждый раз, когда у вас есть стресс в жизни, and you become aware, no, stress does not belong to me. Peace is my essential nature. как бы отстраняйте стресс от себя. То есть это вы не одно целое с этим стрессом, вы разные части. Peace is my essential nature. So you remind yourself. То есть впускайте в себя больше мир. You are raising your level of awareness. И поднимайте уровень осознанности. One woman, Taras attended those sessions. He came to USA. So one woman, when I go to my home and I see my husband and I enter into anger. I become emotional. То есть, когда женщина говорит, я прихожу домой, все вижу там беспорядок, я становлюсь очень злой, очень эмоциональная. So based on her level of awareness, I said, do this practice with me first. Understand this. То есть, будьте более осознанными, делайте эту практику вместе со мной. И And now you knock the door, don't ring the bell, knock the door, tell your, and when your husband comes out, look into his eyes and just become aware. No, anger is not my essential nature. То есть каждый раз, когда вы хотите рассердиться, нужно как бы осознанно подойти к этому и сказать, что злость это не является частью меня. Even if he is crazy, just tell yourself, no, anger is not my essential nature. Даже когда вы в бешенстве, вы все равно должны быть осознанны в эту минуту. And I saw in 2 weeks the change take place. И через 2 недели вы увидите, как произойдут какие-то изменения. She became a very good student of mine. И эта женщина, которая так делала, она стала очень хорошим студентом. She is promoting me amongst her friends now. Рекомендовала другим друзьям своим. So that is the third part. I have to change my mind. I have to change my state of consciousness. Yulia,
You understand? That's very important. And the fourth step. И четвертый шаг, вот, The fourth step of the self-awareness practice that we did is the instant relaxation practice. это инстинктивная практика релаксации, которую мы здесь с вами сделали. So what is the fourth step, Masha? Fourth step is cleverly. There are thousands of practices in yoga which helps your mind to go away from the thinking. В йоге существует там тысячи практик, которые помогают уму выйти, избавиться от ума, то есть как бы от мыслей, да. And one of them is to engage your awareness on the body and the breath. И одна из них возвращает вашу осознанность вовнутрь вас. Even if the thought comes, let the thought come, you do not fight with it, you simply shift your attention to the body and again on the breath. То есть вам нужно как бы привлечь осознанность к своему телу, да, Денис? Если мысли приходят, то позволяйте им просто приходить и просто уходить. течь, Не обращайте у них внимания внимание. и переводите свое сознание на процесс дыхания и на тело. То есть как мы делали в четвертой части этого упражнения. One example of this fourth step, and then we will take this in deeper way. If the Masha, you have 50 questions of yoga in your mind. She wanted to ask a lot of questions in yoga because, she has come from Moscow, so Она спрашивала много вопросов, как бы задавала много вопросов. her mind is... Пришла с 50 вопросами в голове из Москвы. And now how I should get rid of all your 50 questions? И как теперь избавиться от этих всех 50 Гуру, вопросов? головная боль, как сделать так, чтобы ты избавился. No, see, there is a way. That is how we deal with our mind. Это то, как мы работаем с нашим умом. So she asked me one question and I say Shanti. She asked me second question, I say Shanti. Задала один вопрос, второй, и на каждый получал один ответ. Шанти. She says, what is asana? I say Shanti. She's going on asking all the questions about yoga and my simple answer is Shanti. То есть на каждый вопрос, что есть является йога, всегда один ответ. Шанти. So after 10 questions, she will say, I'm going now. No more questions, sir. После 10-го вопроса она сказала, что я уже ухожу, больше нет вопросов. That is the way, that is the fourth step. Mind goes outside, you say, feel the body. Then the breath, body, breath, body. То есть ум уходит за пределы тела, и нужно ощущать как бы свое тело. Если вы чувствуете, что ум начинает блуждать, и он как бы начинает появляться мысли, и он обращается вовне, то вы всего-навсего переводите ваше внимание с дыхания на тело, с тела на дыхание. You have understood the 4 steps? То есть вы поняли четвертый шаг? With that understanding, can we do it again? Может, еще разочек сделать? And then we will not spend too much of time on this practice. We come every day, we do this 5 minutes, and we see we are aware and attentive. И тогда в последующем мы не будем обращать очень много внимания уделять этому процессу времени, а только 5, этому упражнению. Are you ready, Marsha? It's only 5 minutes. Let us do. Close your eyes. Let us do. Close your eyes. Look inside your head into the dark space. Your head and the spine are straight. And start quick and the fast breathing into the chest for 1 minute. That's good. The noise of this breath is good. Through the nose. Eyes are closed. Looking inside your head. Eyes closed. Continue. Continue quick and the fast breath. Quick and the fast breath. Yes. Ultimately, we have to reach to a level the way the Taurus is doing. Continue. Continue quick and fast. We want to influence the brain. So you see that I'm speaking loudly in order to influence your brain. Continue. It is 40 seconds. Continue. Eyes are closed.
Eyes are closed, looking deep inside your head. Смотрим внутрь We'll have the головы. napkins later. Continue, continue, continue. Continue. And it is done. Stop it. Namaste mudra. Both your thumbs are pressing the center of your ribs. В центре грудины прижали большие пальцы. I told you, let gentle pressure and take a deep breath into the stomach. Deep breath. And then start humming sound louder, deeper and longer. Louder. Only 9 times. Deeper, as deep as possible. 9 раз глубже, как глубоко, как вы можете. Louder. Громче. Louder. Громче. Deeper. И глубже. Дышите Longer. глубже и дольше. Louder, deeper and longer. Глубже, громче и дольше. Дышите. Louder, deeper and longer. Громче, дольше и глубже. Continue. Продолжаем. Continue louder, deeper and longer, please. Громче, глубже, дольше. And stop it. Eyes are closed. Останавливаемся. Bring your Открываем hands глаза. down on the knees. Опустили руки на колени. Look inside your head into the dark space. Заглянули в глубину своей головы. And asatuma satgamaya, moving from falsehood to the truth is yoga. И передвигаем свое сознание от ложного к истинному. Yoga says my anger, anxiety, stress, pain, suffering all belongs to falsehood. Йога говорит о том, что наш стресс, страдание, это все принадлежит к ложному. Falsehood is my superficial nature. И моя сверхъестественная природа это тоже ложная. Superficial — это искусство. Искусственная. So I changed the expression in the talk in every session, so this practice remains fresh. I talk something different in every session. Я ощущаю несколько другие ощущения, переживаю. So I have spoken the 2 fundamentals. Таким образом, я говорю об основах. That all these are falsehood, and falsehood is my superficial nature. Которые переводят мое искусственное начало. Ну, то есть все, что есть во мне неистинного, это принадлежит к ложному. Ну да, логично. I want to make your mind more aware. На самом деле сказано было все, что есть неистинного, это относится к моей неистинной природе, немножко тавтология, но к superficial, то есть к всему, к тому искусственному, что есть во мне. То есть я хочу быть более осознанным. So I'm asking a question and then I'm answering it.
То есть я задаю себе вопрос и отвечаю на него. How come I have acquired this superficial nature? Как я могу достичь, как я могу избавиться от неестественной природы, искусственной природы? Because I'm living unconsciously, habitually, instinctively. Потому что я живу инстинктивно, как обычно, неосознанно. неосознанно и привычно. Да. If I start living consciously at every given moment, Если я начну жить осознанно, ощущая каждое мгновение этой жизни, the life becomes joy of conscious living. тогда жизнь будет полна осознанности и будет радостной. This is the first and the last message of authentic yoga tradition. Это четвертое, последнее наставление аутентической йоги. So again, I'm asking you, whenever you are surrounded by anxiety, stress, duality, problems, suffering, just become aware that, oh, I'm living superficially. Поэтому каждый раз, когда вас посещает двойственность, невидение и стресс, это все происходит потому, что мы живем искусственно, неосознанно. And the last step now is the instant relaxation practice. И последний шаг – это инстинктивная практика релаксации. Instinct, это Мгновенная практика релаксации. Feel the whole body. Почувствуйте свое тело полностью. The thought comes, don't worry about the thought, feel the breath. Не думайте о том, как идет дыхание, да? Как происходит дыхание. Естественно, дышите. Feel the body again. Почувствуйте снова тело. Feel the breath. Почувствуйте дыхание. Change your awareness on the body and on the breath. Перенесите ваше внимание с тела на дыхание и с дыхания на тело. So if mind says, oh, there are a lot of thoughts, again feel the body. Если в уме появляется много мыслей, почувствуйте дыхание, переместите туда внимание. And feel the breath. И снова почувствуйте дыхание. And then do nothing for 1 minute. И постарайтесь не думать в течение 1 минуты. Remain as you are. Оставайтесь такими, какими вы есть. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. So you ask every student to return with awareness. Смотрите, вы возвращаетесь к вашей осознанности. How? Каким образом? Become aware of the right hand. Таким образом, что вы переносите свое осознание на правую руку. Move the fingers of your right hand a little and experience the change. Шевелим пальцами правой руки и смотрим, какие произошли изменения в ваших ощущениях. Become aware of the left hand. Переносим осознанность сознание в левую руку. And move the fingers a little, experience the change. Шевелим пальцами и какие изменения происходят в ваших ощущениях. And open your eyes now. Открываем глаза теперь. Masha, Empty. how do you feel? Empty. Empty. I see the smile on your face. There is a change. Definitely. Yulia? It's like my mind separated from Right. Good. How about you, Kasha? Very nice. Very nice. How about you? Чувствительность повысилась, кажется. Sensation. Sensation. Sensation is good. We'll talk about these energy sensations. They are movement of the prana. We have spent about 40 minutes understanding this practice, but this is only 5-minute practice. Think of that in every session you give this 5-minute practice to in a class. Мы делаем эту практику только 5 минут и They feel the почувствуем change. ощущения.
Everybody needs peace in this modern world. Каждый нуждается в мире в этом современном. We have a problem in the house. Dennis, you're lucky you're still a bachelor, so... Несмотря на все проблемы, которые существуют. Even if we are a bachelor, we have issues. We have other problems. How do you feel, Dennis? Yeah, basically the same as the first time, but a little bit deeper. Little bit deeper. Yes. The more we practice, the deeper. So what happens? Yoga says self-awareness is the beginning of yoga. Что происходит? Йога говорит о том, что осознанность – это основа всего. So for me, I give different practices. I'll tell you that how I start the class. Sometimes, but generally, I prefer to give this 5 minutes of the practice. Иногда я даю другие виды практики, но, как правило, обычно вот эту 5-минутную практику. To raise their awareness even a little. Для того, чтобы поднять уровень осознанности. So, первая рекомендация к учителям, будущим нам учителям йоги, это своим будущим ученикам давать вот эту 5-минутную практику каждый раз в начале любого занятия. So let us, Katya, you feel good. How about you? Yeah. I see picture again. You see picture. I see picture. Now, this is very good. In fact, sometimes your mind goes deep inside. Потому что ваш ум идет в глубине внутри вас. And that is a bit very deep topic, but to give you that sometime when you do this practice, your mind goes into a spiritual mind. Иногда, когда вы делаете практику, ваш ум идет в духовный какой-то. Входит в некую духовную область. And spiritual mind, according to Aurobindo, has illuminative mind, a level of illuminative mind. Духовный ум это вот как окошко. The mind goes into the illuminative mind and it starts looking at the picture. You are totally absorbed. В просветленную область какую-то входит ум. Remember the concept which I talked about, asanas, 8.4 million asanas? How many asanas is important? Single asana. Даже концепция о количестве асан. A consciousness-based approach. So it means that you all are maybe 15 people and I give you a single practice. Every person experiences different. И у каждого разное ощущение. Every person experiences different. One can go deeper into meditation, one cannot. Кто-то уходит глубже в медитацию, кто-то нет. One can only experience the relaxation. You give the one posture to everybody. One feels too much of pain, other feels, okay, I can do it little more. То есть как бы одна поза для всех, но у одного кто появляется боль, а у другого вполне комфортное состояние. That is what yoga picks up, your state of consciousness. Это то, что делает йога с вашим уровнем осознанности. So that is good. How about you, Taras? No thoughts. Emptiness. Emptiness, too good. How about you? Very good. What is your experience? Где было какие твои ощущения? Как бы лучше почувствовал настоящий момент. He felt better the present moment. Present, good. How about you, Maxine? Relax. So now you are going to be ready to teach classes of sasa. How about you? How about you? How about you? How about you? Softer sensation. Relaxation. It has to be given in 5 minutes because if there is a 60-minute class, we have to give many practices. Это должно быть делать только 5 минут, потому что в остальных классах будут другие практики. You know, потому что если урок занимает только 60 минут, то нужно много других еще вещей. практик в эти 60 минут. So what I will do, just take a break for 10 minutes. Сейчас будет перерыв на 10 минут. And after that, I will have a class, the way I conduct the very first session with the people. После этого будет класс, в котором будет очень
для пример занятия, который Гуруджи первый раз, я так понял, в своей жизни проводил со своими учениками. And then you see that how I changed my pace. I introduced the different groups of the practices. People feel as if I'm moving in a flow from one practice to the other, but they remain independent practices. И тогда вы как бы увидите, как происходит процесс перемещения как бы потока, да, из одного. Практики выполняются таким образом, что они как бы перетекают одна в другую. Но все равно это границы между ними как бы размыты, но тем не менее мы понимаем, что это все равно есть отдельные практики. It is a progressive awakening to the higher consciousness. Ну, это процесс пробуждения осознанности. And I take one topic almost in every class. И одну тему поднимается всегда в каждом классе, в каждой группе. So let me take today's topic will be happiness. На этот раз это счастье. So I explained with reference to all the practices. I keep the mind engaged of all the students. Это учитель говорит, что он постарается вовлечь как бы ум всех студентов. Ну, все практики рассматриваются, поскольку мы задаем тему занятия счастья, то все практики и все объяснения будут привязаны к этой теме, к счастью, будут рассматриваться через призму счастья. И уже постарается вовлечь всех, кто занимающихся в обсуждение и в выполнение этих практик. So are we ready or you want to take a break? То есть будем делать перерыв или будем продолжать? Короткий перерыв, 5 minutes rest. Yeah, that's possible. Yeah, it is.